Assalamualaikum anak-anak. Apa khabar hari ini? Sihat? Okey, sebelum kita mulakan belajar, kita baca doa dulu, boleh? Okey, angkat tangan semua. Allahumma aftah alaina hikmataka wa isyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, jom kita mulakan. Okey anak-anak, kita akan belajar subjek English bagi 6 tahun, Things in Classroom. Jom kita mulakan. What is this? This is a whiteboard. Whiteboard. How to spell whiteboard? W H I T E white. B O A R D whiteboard. This is a whiteboard. Next. What is this? This is a marker. Marker. How to spell marker? M A R K E R. Marker. This is marker. Next. What is this? This is a dustbin. Dustbin. How to spell dustbin? D U S T B I N. Dustbin. This is a dustbin. Macam mana pembelajaran hari ini? Okey ke? Kalau okey, jangan lupa ulang kaji. Tapi sebelum tu, mari kita sama-sama baca tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.